Hello students, this is the fourth class on the topic moving charges and magnetism. Okay, in the last class we are discussing the motion of charged particle in presence of uniform magnetic field, and we have studied the trajectories of the charged particle in presence of uniform magnetic field in the different orientation. So, was the trajectory at 0, was the trajectory when the charged particle is parallel or anti-parallel to the field, when the charge is moving perpendicular to the field, when the charge is moving at an angle other than 0, 90 and 180. So, we have studied this thing, and also we discussed the time period, frequency, radius of the charged particle which is revolving in a uniform magnetic field when it entered at an angle 90 degree. Okay, and also we got a important conclusion, that is the time period of revolution of magnetic field is independent of velocity, right, and velocity is directly related to the radius. As the velocity of the charged particle moving perpendicular to the field increases, its radius increases, so that the time period and the frequency remains constant. Okay, right. So, today's concept is velocity selector. Velocity selector, or we may also call it as a velocity filter. So, filter ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗುರುತಾಗ್ತದೆ ರೀ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಇರೋ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾ, ಉಳಿದಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು filter or selector, right? Okay, so suppose we are having an experiment, and we need a charged particle which are moving with a particular velocity v is equal to 5 meter per second. So we want the positive charges, so which are with the speed 5 meter per second only, right? But here we are in a situation that source, the source of the charges, source of positive charges is emitting the charges with all possible velocities. That source is emitting the charges with all possible velocity. So some of them are 2 meter per second, some of them are 3 meter per second, some of them are 5 meter per second, some of them are 10 meter per second. What are these 5, 10, 2, 3? So these are the velocities of emitting charges from the source. But we need only 5 meter per second charges which are moving with 5 meter per second. Okay, in such a cases we have to filter the charges, we have to select the charge which is having the velocity 5 meter per second only, and we should block remaining all. Is it clear? Okay, so to do this, for this purpose we use an experimental setup. So this is the ray diagram of that experimental setup. Is it? Okay, so another diagram in this experimental setup, so we are having two parallel plates. First we are having two parallel plates. This is plate number 1 and this is plate number 2. Okay, plate number 1 is positively charged and plate number 2 is negatively charged, and they are placed parallelly. Like this. Is it? Okay, so whenever two charged particles, so two oppositely charged plates are placed parallelly, what happens between those two plates? So between those two plates there will be generation of a uniform electric field. Okay, ಹಂಗಾರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ಲೇಟ್ ನಡುವೆ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ? ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ and this is negative. So electric field is in this direction. So positive to negative. In our diagram the electric field is in downward direction. Okay, and see the diagram. I have drawn one more, I have given some more symbols. So what are these? These symbols indicating uniform magnetic field that is perpendicular to the plane and directing inward. If I drawn like this, what do you understand? This is also uniform magnetic field perpendicular to the plane, but it is directing outward. Here cross mark, it is directing inwards. Okay, so there are two fields, and how are those two fields? Okay, was the direction of magnetic field? It is inward, and this is downward. Was the angle between those two fields? Is 90 degree. So it is downward, it is inward, right? Downward, inward. The angle between these two is 90 degree, right? So what do you call for this field? For this field we call the crossed field. We call it as a crossed field. Okay, so a region where both electric field and magnetic field exist perpendicularly, that is called a
crossed field, and this is the region of crossed field, right? Okay, and we are having a source, so which is capable to emit the charges with a different velocity. Okay, what type of charges I am using here? So we are using the positive charges. Okay, so this is a source of positive charge. It is emitting the positive charges with the different velocities, and here I want to get a particular velocity. Is it? I want to select a particular velocity among the given series. So idrolage inno particular value nan tagobekagidda. Okay, so when the charge is allowed to enter the magnetic field, enter the crossed field. So I am using the word crossed field because here both electric field and magnetic field exist perpendicularly. Okay, so when I allow the charge particle to enter the crossed field, right? Okay, now answer me. So what's the direction of motion of charge with respect to the magnetic field? It is 90 degree. So it is inward and it is coming like this, right? So it is inward, it is. So the angle between these two is 90 degree. Is it clear? So whenever the charge particle enter the magnetic field at an angle 90 degree, what happens? It experiences the maximum force. So what's the value of that force? So I'll write here. So the force experienced by the magnetic field on that moving charge, is QVB sine of angle 90 degree. So value is QVB sine 90 is 1. This is FM, right? Okay, so at the same time it experiences one more force due to the presence of electric field. Due to the presence of magnetic field, it experiences a magnetic force. Due to the presence of electric field, it experiencing the electric force Fe, right? So what's the formula for Fe? So in presence of electric field, the charge is experiencing some force. Is it clear? Okay. Now answer me, what's the direction of electric field and magnetic field? Sorry, electric force and magnetic force. What's the direction of magnetic force? Here I have written with the vector notation. I should mention the direction. Okay, ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದ. ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗದ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಡೆಕಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಿದ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ? ಇಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ positive charge, so it is trying to move towards the negative if it is positive. So either the direction hengaita? Directing downwards. Okay, so if I want to write the direction of magnetic force, how to get the direction of magnetic force? So there is a rule. What's that? Fleming's left hand rule. Okay, so how to use the Fleming's left hand rule? So we should stretch our fingers, thumb, forefinger and the middle finger perpendicular to each other, and the first forefinger indicating direction of magnetic field, and see the direction of the charge by the middle finger. And what about the force? It is upward, right? So FM means magnetic force is directing upwards. Is it clear? So one force is acting upward, another force is acting downward on the same charge. Is it clear? Okay, so suppose there is a more electric force. Suppose there is more electric force than the magnetic. So then what's the result? The charged particle experiences more electric force and it starts to move downward direction. Okay, suppose the magnetic force is more than the electric force, then the charged particle start to move upward, because the magnetic force is dominated here because of the more magnetic field. Is it clear? So suppose electric force is more, it move downward. Suppose magnetic force is more, it move upward. Suppose both are same, like Fe equal to Fm. Magnetic force and electric force are equal in magnitude. Suppose those two values are equal. Is it clear? So then what happens? So it neither experiences magnetic force nor experiences electric force, because the sum of those two forces will be 0 if Fm is equal to Fe. See, Fm and Fe are in opposite direction. They are in opposite direction and their magnitudes are equal. Then the resultant force on the charge, resulting force on charge
is equal to 0. If the resulting force on the charge is 0, it neither move upward nor move downward. It will move in a straight line path. It will move in a straight line path as a original. Is it clear? Okay. So, ಈ straight line move ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ Fm equal to Fe ಆಗಬೇಕಾ? Magnitude ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದ್ರದ QV into B. How I got it? So, by this equation QVB actually sin theta, theta is 90 degree. Okay. Is equal to, was a Fe? This is Q into E. Right? Then here it is Q and there is a Q cancelled. Q cancel. ಉಳಿತೇನಿಲ್ಲ V into B is equal to E. Right? Next V is equal to E divided by B. E divided by B. So, it's a very important relation. You may ask, what's the use of this equation? Okay. So, ಇವಾಗ ನಾ ಇದ ರಿವರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ. Suppose a charge which is moving with a velocity equal to ratio of electric field to the magnetic field. Then that charge experiences equal magnetic force and electric force. So, that's why the net force on the charge is 0, then it will move straight line and it will pass through the slit. Okay, ಇದು ನಾನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತಾ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೆಟಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಬ್ಸ್ಟ್ಯಾಕಲ್ ಅದ ರೀ ಇದು ಪೂರ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಏನು ಮಾಡಿದೀವ ಕವರ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೀವ, ಆ ಕವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದೇವ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ಗೆ ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತಾರ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿದ್ದ ಕಡೆ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಾವ, ಈ ಹೋಲಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಸ್ ಆಗ್ಲ ಅವು ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾವ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವಾಗ V, the charge particle which is having the velocity is equal to ratio of electric field and magnetic field. They can experience the equal magnetic and electric force. So, the net force on that charge particle is 0. Then they can move undeviatedly. Is it clear? So, then the remaining charges which are moving at the velocity other than this one, they will be blocked by this cover. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಶೀಟ್ದಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊತಾವ, ಯಾವ ಈ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ ಪಾಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾವ. ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ನೀಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ 5 meter per second. 5 meter per second. ಅವ್ರು ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಐ ಚೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸ್ 50 Newton per coulomb and the magnetic field as 10 Tesla. Okay, so there will be a chance to set the electric field and magnetic field in our experimental setup. If so, V is equal to 50 divided by 10. So, this will be 5 meter per second. Okay, so if you want to get the magnetic field, if you want to get the velocity of 6 meter per second, what I do, I increase it for 60, electric field 60, magnetic field 10. Okay, so if I want to take 2 Newton per coulomb, 2 meter per second velocity, or 9 madboda, I take it as 20 and this as 10. Or I may take this electric field as a 4 and the magnetic field as a 2. I can get the velocity 2 meter per second. Is it clear? Okay, so yak word velocity selected andre ile, because we can choose the charge particle with a particular velocity and we can block the remaining all charges. So, in the by this experimental setup, we can select the charges of desired velocities and we can block the remaining all charges. So, that's why its name is velocity selector. How we can select the charges? So, we can select the charges by using this equation E by B. So, we can set the electric field and magnetic field to the desired quantity to get the desired velocity. If the charges moving with this velocity, they can move undeviatedly. Why they can move undeviatedly? If the velocity is equal to E by B, then it experiences equal magnetic force, equal electric force, or I can say equal upward force, equal downward force. Then the total force will be 0. That's why they neither move downward nor move upward. They move in a straight line and they can pass through the slit, they can come out. And what about the remaining? So, which is experiencing the more magnetic force, they will move upward and they will be blocked. If they are experiencing more electric force, they will move downward and they are blocked. Is it clear? So, the desired velocity, the charges with the desired velocity can only come out of this setup. So, that's why its name is velocity select. Okay, so here Fm equal to QVB and sin theta is 90 degree and Fe is equal to Q into E. Okay, so if I ask a question,
as you increase the velocity or the charge particle, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸೋರ್ಸಿಂದ ಬರ್ಲಿತ್ತದವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಅದ ಕ್ಯೂ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಂಟರ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಮೋರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, then what about the electric force on that charge particle? Or in a simple way, as we increase or decrease the velocity of the moving charge, what's the effect of electric force? Is it increasing, decreasing, or remains constant? What's the answer? So the answer is, so the electric force doesn't change, it will be constant on the charge q which is moving with different velocities, because the formula for force, so this is electric force equal to q into E, is independent of velocity. So this force is independent of velocity. Okay, so what about the magnetic force? As the velocity increases, the magnetic force increases. As the velocity decreases, the magnetic force decreases. So magnetic force depending on the velocity. Electric force is independent of velocity. So this is dependent of velocity. Okay, so the case is, if the charge is moving with velocity greater than E by B. Suppose the velocity is moving with E by B, then what's our conclusion? So there will be Fe is equal to Fm. Fe, magnitude of Fe is equal to Fm if V is equal to E by B. Now V is lesser than E by B. V is lesser than E by B. Is it clear? Okay, velocity is lesser. Hingitandre no force. Velocity is lesser means which force may decrease. ಇದಂತೂ ಏನೂ ಫರ್ಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇದೇನಾಯ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್. If the magnetic force decreases, electric force will be as it is. So now when V equal to E by B, electric force, magnetic force both are same. When the velocity is lesser than the E by B, then magnetic force decreases, then it appears like a electric force is more. Okay, if electric force is more, then it start to move downward. Okay, so again aita electric force I say dominates. So the charge particle start to move downwards, agree, because in the direction of electric field electric force have downward direction agadawa. Okay, so next one more point, if the charge particles are moving with V is equal to greater than E by B, then what's the result? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೇನೋ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ವಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಬೋತ್ ವೇ ಸೇಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ನೌ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಮಿನೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್. Magnetic force is more than electric force. Then the charge particle start to move in the magnetic field direction or magnetic force direction. What direction of magnetic force? So as per the Fleming's left hand rule, so upward. So now the charge particle start to move upwards. Okay, if both the forces are equal, they will move in a straight line and they passes through the slit. If the velocity is greater than the E by B ratio, then magnetic force will be more, they will move up and they will be blocked by this cover. Okay, if the velocity is lesser than the desired value E by B ratio, then they will experience the more electric force, then they will move down and they will be blocked. Okay, so only V equal to E by B they can pass and they can come out. Okay, so this is about velocity select. Okay, and the next concept is cyclotron. It is cyclotron. Okay, so you may get a question, what's a cyclotron? So cyclotron is a device used to accelerate the charged particle to very high energy. A cyclotron is a device used to accelerate the charged particles with the to the high energy. So accelerate ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು?
accelerate ಮಾಡೋದಂದ್ರೇನು? It means increasing its velocity. Increasing its velocity or speed. Increasing its speed. So as you increase the speed, so if v increases 1 by 2, mv square increases. So this is kinetic energy. Is it? So this is done by a device, so that is called a cyclotron. So usually ನೀವು ಹೈಯರ್ ಸ್ಟಡಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಯೂಸಸ್ ಏನದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿವೈಸ್, basic device, that is cyclotron, used to accelerate the charged particle. Okay, so then on what principle? On what principle the cyclotron works? On what principle cyclotron works? So there are 2 points. There are 2 points. The first one, the frequency of revolution of charged particle is independent of velocity. The frequency of revolving charged particle, when the charged particle start to revolve, if that charge is moving perpendicular to the field, then it start to revolve. So during that revolution, during that circular motion, its frequency doesn't depending on speed. So if it is not depending on speed, it is not depending on kinetic energy. Is it clear? Okay, and it is not depending on radius. So frequency is independent of velocity, energy and radius. So this is first point. And we should know one more point. We can accelerate a charged particle. We can accelerate the charged particle by using AC. We can accelerate the charged particle by using alternating current. I think this is a new word for you. So already I have studied the current electricity. ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 3 ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ ಡಿ ಸಿ. ಸೊ ವಾಸ್ ಅ ಡಿ ಸಿ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ದ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದ? ಓಕೆ, ಸಿ ಸೊ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಸಿ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸೆಲ್, ಸೊ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟರ್, ರೆಸಿಸ್ಟರ್, ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ನೀವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀರ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕನೆಕ್ಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಟು ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆರ್ ಅ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲೋ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಡ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಂಡ್. ಕರೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತದ? ಪಾಸಿಟಿವ್ದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತದ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಫೈನಲಿ ಏನಾಯ್ತಾ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆಗ್ತದ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಬಲ್ಬ್. Is it? Okay, so current always move from positive to negative terminal in a circuit. Is it? Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ ಹಿಂಗೆ ರೀ, ಒಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎ ಸಿದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿರಿ ಇವಾಗ. ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟರ್ಮಿನಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದ್ವಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಏನಿರ್ತದ ಹಾಗೆ ಪಿನ್ ಇದಾವ, ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇದಾವ. Is it? Okay, I call this is A terminal and this is B terminal. Is it? And we are having a component here. There is an electric component and we are connected here. We are connected the electric component. Okay. Now if you switch on the battery, if you switch on the AC source, so this is AC source. If you switch on the AC source, so what happens? The current start to flow in this direction. For a very short interval of time. Okay. For example, for your convenience, I say 1 second. I said is 1 second. Actually, this triangle that will be in millisecond or microsecond. Okay, 1 second ಆಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಯ್ತಾ? ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು, ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ. ಎ ಇದ್ದಿದ್ದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತದ, ಬಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಆ ಕರೆಂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ಲಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿತು? ಹಿಂಗಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿತು. ಹಿಂಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿ ಟು ಎ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತಾ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಟ್ ಫಾರ್ every particular time the polarity of that source changes. So that source is called AC source and the current is called alternating current and the voltage what I am getting here, alternating voltage. Gottagtada? So if I want to show in graphical representation, okay, so the current, so or voltage versus time, this is your DC. See here, voltage is fluctuating voltage, you know the fluctuation meaning, okay, or this is
ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಸೊ ಈ ಥರ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 0. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೇಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೇವಾ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೇವ್, ಎ ಸಿ ವೇವ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೊ ಎ ಸಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ವೇರ್ ದ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕಲಿ. Okay, so the current which changes continuously and periodically. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಾ, ಪೊಲಾರಿಟಿ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಾ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೆಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು? ಸೊ 0.1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇತ್ತು, 0.2 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಇಷ್ಟು, 0.5 ಇಷ್ಟು, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಟೈಮ್. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ the polarity is periodically changing. Why I am using the periodically word? So see, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಎವ್ರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್, ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ, ಮತ್ತೆ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ polarity like here. So every 1 second is changing. I am just for convenience I have taken it as 1 second. Is it clear? Okay, so it is a little bit idea about AC. So we are having a 7th topic as alternating current. So in this topic we will study in detail about AC. So what is the reason for the AC and what are the sources of AC? ಇವಾಗ AC ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. So I'll explain the cyclotron. Okay, so a small AC can accelerate the charged particle to very high energy or to very high speed. ಎ ಸಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅದ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is independent of velocity, radius and kinetic energy. Okay, so then we'll see the construction of the cyclotron. Okay, see the diagram. So this is diagram of cyclotron. ಏನದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ. Okay, so in this diagram, see there are two metallic blocks and they are in D shape. English letter D shape. ಸೊ ಈ ಥರ ಎರಡು ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾವ. ಅವ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿವಿ. ಇದು 3D ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಅದು ನಂಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು. ಸೊ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಈ ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಅದ ಹಿಂಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ D1 ಅಂತ ಕರೆದ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ D2 ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಡೀಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 2 Ds. ಏನು ಡೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಲೆಟರ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಇವಾಗ? ಈ ಥರ ನೀವು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಖಾಲಿ ಇರ್ತದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಹಾಲೋ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿ ಶೇಪ್. ಹಾಲೋ ಅಂದ್ರೇನು? ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಅದ ಬಟ್ ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗದ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಅದ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸು, ಅದ್ರ ಬಾಜು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್. ಸಿಯಾ, ಸೊ ಅವು ಎರಡು ಥರದ್ದು ಓಪನಿಂಗ್ ಇದಾವೆ ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ಓಪನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೀ, ಸ್ಪೇಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಅದ ಹಿಂಗೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಈ ಥರ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 Ds. ಓಕೆ, ಸಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ಯಾಪ್. ಎರಡದ ನಡುವೆ ಏನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ. 1 D ಇಟ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಾಜು ಮತ್ತೊಂದು D ಇಟ್ವಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ತಗೋತೇನೆ. ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಸಿಚುವೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ 2 Ds. ಎರಡು ಡಿಗಳ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೋರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟೇವ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಸೋರ್ಸ್? ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಇಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಲರೇಟ್. ಯಾವುದ್ರದ್ದು ನಾವು ಎಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ, ಯಾವುದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ, ಆ ಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತಾವೆ.
ಹೆಂಗೈತ್ರಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅದ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಡಿ ಶೇಪ್ ಇದೊಂದು ಬಾಕ್ಸು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ರೀ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಡಿ ಶೇಪ್ ಇವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಏನದ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದ ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೇವ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಟೇವ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಲಾಕು ನಡುಗಡೆ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ these two Ds are connected to AC source. These are connected to the AC source. Okay, and then the entire system is placed in presence of magnetic field. Okay, ಹೆಂಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ಟೇವಿ ನಾವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡಿದೀವ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಇಟ್ಟೇವಿ ಹಿಂಗೆ ರೈಟ್ ಇವು ಎರಡು ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲೊಂಡಿ ಅದ ನಡುವೆ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೋರ್ಸ್ ಅದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲತ್ತದ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ನಾ ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ವಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಡಿ ವಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆಫ್ ಡೀಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಹೆಂಗಿದಾವ ಡೀಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೊಂದು ಡಿ ರೀ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆಂಗದ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾರ್ತ್ ಟು ಸೌತ್ right vertical and it is in a horizontal plane they are in the field is in vertical direction so the angle between the field and plane is 90 degrees that is perpendicular is it clear okay right so next working of cyclotron ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದರ ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದ್ರ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ by the source ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎ ಸಿ ಏನಾಗಿರ್ತದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಗ್ತಾವ ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಹಿಂಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂತು ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನ ಐ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ದ ಎ ಸಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಸೋರ್ಸು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸೋರ್ಸು ಐ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ದ ಸೋರ್ಸು ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎರಡೂ ಒಮ್ಮೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತ್ರಿ ಇದು ಆಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ D1 is negative and D2 is positive okay and charge is came out of that source ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅದ ಇವಾಗ ಏನದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪೋಲಾರಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಸೊ ರೆಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತ ಅದ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಇದು ಎಳೆಯಲ್ಪಡ್ತದೆ ರೀ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is pulled by this force. If it is experiencing a force means it is accelerated. So with what acceleration it is moving, we can get it QE divided by m. So it is accelerated. So as a result of acceleration it is moved towards the D1 because it is positive charge, it is positive charge and it is moved towards the negative. Okay, now answer me just here. So charges are, just assume that the charges are located on the surface of this disk, on the surface of this disk, sorry. So ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇದille as per our, okay, now it is negative and this is positively charged. This box is positively charged, this box is negatively charged. Okay, so charges block ಮೇಲೆ ಕುಂತಾವ, metallic block ಮೇಲೆ ಕುಂತಾವ. Was the electric field inside that metallic block? Was the electric field, sorry, was the electric field inside the metallic block? What is the answer? The answer is 0. There is no electric field inside the conductor. ಇದು ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸೊ ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಕೊಂತ್ರಿಲ್ಲೇ ಇದೇನಾಯ್ತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ D1, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ D1. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಯಿತು ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು, ಎಲ್ಲಿ ಡಿ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲೇಟೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ D1 ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ದ D1, once it enter the D1, it is shielded by electric field. It is shielded by electric field. We have studied the shielding, electrostatic shielding. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, shielding ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೊ the protection of protecting the particular region from the electric field, that is electric shielding. ಓಕೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಾನೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ನಡು ಜಾಗ ಅದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅದ. there is electric field between the
space of those two Ds, but there is no electric field inside the Ds. Okay, when it is produced, it is under the action of electric field, right, and it is attracted towards the negative, but once it is accelerated inside that box, so there is no field, there is no field. For example, it is at 0 velocity, now it is moved with a 2 meter per second, 2 meter per second the ಒಳಗೆ ಹೋಯಿತು. ಓಕೆ, ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಏನಾದರೂ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತು. ಸೊ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಬ್ಲಾಕ್. Okay, and now it is at 2 meter per second. And observe one more thing, here it is not only the electric field, here there is also a magnetic field. ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತ್ರಿ, ಹಿಂಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅದ, ಬ್ಲಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯಿತು. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ perpendicular to the magnetic field. So that's why it start to move in a circular path. It start to move in a circular path. So it started to move like this. Okay, and we should adjust the frequency. We should adjust the frequency of AC such that its polarity changes. It polarity changes at the same time when it reaches the edge of that block. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಡ್ಜ್ ಬರೋಂಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪೊಲಾರಿಟಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. Frequency of AC and frequency of cyclotron must be same. So if they are same, the time periods are there. Okay, time periods are same ಆಗ್ತಾವ ಹೆಂಗೆ? So this is AC. Okay, this is motion of charge particle. Okay, so ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಟಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ಅರ್ಧ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೈಕಲ್ ಮುಗಿರೋಟಿಗೆ ಇದೇನಾಗಿರ್ಬೇಕಾ, ಅದನ್ನ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಡೀಷನ್ನು, ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ inside the block, and it start to move in a circular path. As soon as it covers, as soon as it reaches the opening of that block, by covering a semicircle, the polarity of this changes because it is AC. ನಾವು 2 ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡನ್ನು 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಂಗಾರೆ ಹಾಫ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ now it is at the edge of that opening. Okay, and the polarity change, this become negative, this become positive. So this positive charge is at the edge. Now again it is accelerated because it is under action of electric field. Okay, so ಇವಾಗಿದು ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ರೀ. 2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ 4 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. Is it? So once it entered the block, again it is shielded by the electric field. It was experiencing the electric force and electric field in between those two Ds, not inside the Ds. Clear aglattada? Okay, so once it entered the Ds, what happened? So it is moving with 4 meter per second now. So as the velocity increases, the radius increases. We have studied this one. As the velocity increases, the radius increases. So now the charge particle is moving with the larger radius. Okay, and within 1 second again it reaches the opening because the time period is same. So even though the velocity increases, the radius increases, the time period of that circulating charge will be same. 1 second ಆಗೋರೊಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಬದಲಾಯ್ತು ರೀ. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಲರೇಟೆಡ್. ಈ ಗ್ಯಾಪ್ದಾಗ ಬರುವಾಗ ಎಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಇವಾಗ ನಾ ಏನಂತ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ 6 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಟ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ 4 to 6. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬದಲಾಗೋಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. 4 ಇದು ಇಲ್ಲಿದ್ದು, ಇದು ಎಳ್ಕೊಂತ್ರಿ ಈ ಕಡೆ, ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಎಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಳೆದ ಕೂಡಲೇ 6 ಆಯಿತಾ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಾ, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಾರ್ಜರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ರೇಡಿಯಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಎಜ್ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಂದಿರ್ತೈತಿ, ಈ ಒಂದೊಂದರ ಮೋರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಮೋರ್ ಪಾತ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. ಅಗೇನ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೇನಾಯ್ತಾ, ಇಟ್ ರೀಚ್ ದ ಎಜ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ರೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತಾ, 8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. So if it is 8 meter per second, again its radius increases. So it covers the larger distance in 1 second. Again accelerated, it covers a larger distance. Accelerated, more velocity, more radius. Accelerated, more velocity, more radius. Okay, continuously it's circulating in those Ds with higher and higher speed. At last, when it reaches the boundary of the Ds, it will come out of this window. It will come out from the window of that Ds.
So the charge which is coming out of this window, that will be with the high speed. That will be with the high speed. If V is very high, then the energy is very high, 1 by 2 mv square. Okay, so this is the method. This is the method how to accelerate the charged particle by using the cyclotron. Is it? Okay, so ಏನಾಯ್ತಾ, finally we got the charge out of the cyclotron which is with the high speed and high energy. Then the question rises, was the need of the accelerating the charged particle? So what's the need of the high energetic charged particle? ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸರ್ಕಸ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತದ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಓಕೆ, ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ರೀಚ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸಮೀಪ ಬಂತಂದರೆ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೋಡಿನೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ. So usual case. So if you want to allow the charged particle to reach the nucleus, means it has to penetrate the electron cloud. It has to penetrate electron cloud. It should not interact with the electron. It has to directly reach the nucleus. So this is nucleus and there will be electrons. ಸೊ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಅದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಜೋಡಿನೇ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ವಿತ್ ಅ ವೆರಿ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಸಪೋಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೊಲೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ಅವೇ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು ಮೂವ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದಾ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತದೆ, ದ್ಯಾಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ if it is with a high speed, high kinetic energy. Okay, so that's why to perform the nuclear reactions, we need to have the charged particles with the high energy. For this we call accelerated charged particle. To perform the nuclear reaction, we must need accelerated charged particle. So to accelerate the charged particle, we use the cyclotron. Is it? And one more application of the accelerated charged particle. So in a medical field, usually in radiotherapy, ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಲುವಾಗಿನೂ ಈ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಿಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗೋದಂದ್ರೇನು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾವ. ಸಪೋಸ್ ಲಿವರಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತಾ, ಸೊ ಲಿವರ್ ತುಂಬ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸೈಕ್ಲೋಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಲರೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಲಾತಿತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಸೊ ದೇ ಅಲೌ ದ ಎಕ್ಸಲರೇಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಹಿಟ್ ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿದ ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರಿಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೋ ಆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಾಡಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥರ ನಾವು ಸೊ ಈ ಥರ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗೋಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಹಿಟ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಯಾವ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಥೆರಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಭಾಳ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಡೆಯೋದಾಗಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಇರೋ ಟಿಶ್ಯೂನೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಆ ಟಿಶ್ಯೂಗೂ ಏನಾಗಿರೋ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೂ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಹೈ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತದ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿಂಥೆಸ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದ ಅಯಾನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ವಾಂಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅದ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂದರೆ ಆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಹೌ ಟು ಆ್ಯಡ್ ದ ಅಯಾನ್? ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಅಯಾನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪೆನೆಟ್ರೇಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಲೌಡ್, it has to interact with the solid or the atoms.
ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವ, ವಿ ಅಲೌ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವಿತ್ ದ ಹೈ ಎನರ್ಜಿ so that it can penetrate the surface, it can go inside. So in such a cases we need the accelerated charge particle. To accelerate the charge particle we use the cyclotron. Okay, so it is all about the cyclotron. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವಾಗ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ cyclotron? Once again I'll repeat the things. What is the cyclotron? Cyclotron is a device. Cyclotron is a device used to, ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವ, accelerate the charge particle. Is a device used to accelerate the charge particle. So this is our. Then on what principle it works? On principle it on what principle it works? So it has a 2 points I explained you. So you know what first point, you know, the frequency of the revolution, the frequency of revolution of charge particle in presence of magnetic field. ಅಂದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಫೀಲ್ಡ್ ಬದಲು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರ್ತದ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ್ಯಸ್ ಯು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಬಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ same, remains same, and frequency remains same. Okay, and one more point, AC can accelerate the charge particle. AC can accelerate the charge particle. Okay, so these 2 points are used as the principle of this working of cyclotron. Okay, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಾ, ಇವೆರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿತ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ದಿಂದ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಂತು, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೋ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಇದು D1 ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು, D2 ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರೋದನ್ನ ಏನಾಯ್ತಾ, ಡಿ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತು, ಈ ಥರ ಪುಲ್ ಮಾಡಿತು. ಯಾರು ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಲಾತ್ತಾರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪುಲ್ ಮಾಡತ್ತದ. ಚಾರ್ಜ್ Q, electric field E, Q into E, that will give you force. Okay, F equal to Q into E. Is it? Okay, so when it is accelerated and it will move inside the metallic block, it is such adjustment. Okay, once it enters the metallic block, it will be shielded by electric field. It will not experience any electric force. But the entire thing, so ಇದೇನು ಆಗತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾಗ್ಲತ್ತದ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಲಾತದ, ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಒಳಗೆ ಹಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕವರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. Okay, so as soon as it covers a semicircle, the polarity of the disc changes. So again it accelerates. Okay, if it accelerates means velocity increases. Velocity increase means radius increases. As soon as it enters the gap, again the polarity changes. Again accelerate. More velocity, more radius, again more velocity, more radius, acceleration, more velocity, more radius, but the time period in every half cycle is same. Is it clear? Okay, at last, finally, when the charge particle is moving with utmost speed, means utmost radius, so there will be a gap which is called the window in the D. So when it is moving towards that cover edge, so it can be passed through the window, and the charge which is coming out of this window, it will be with a very high speed, high energy, and we can call it is accelerated charge particle. We can use that accelerated charge particle in nuclear reactions, to carry out the nuclear reactions, or in the medical field to treat the cancer or radiotherapy. Okay, and we can also use it in solid state experiments to synthesize a new material by adding the ions. Okay, so it is all about the cyclotron. Thank you.